टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद. सर वुड लाइक टू नो, जो आप कही शको कि एक दिवस कदाच PRL ओपन फॉर ऑल હોય છે કોઈક કારણથી કોઈક પ્રસંગે, વિક્રમ સારાભાઈના જન્મદિવસ કે એવું કંઈક, જો એવી કોઈક તક મળે તો અમારા સ્ટુડન્ટ્સ આમાંથી જેને હોય તો ઇફ યુ કેન કનેક્ટ દે વિલ બી વેરી હેપી. રાઈટ, થેન્ક યુ. તો જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય PRL વિઝિટ કરવામાં એ લોકો ગૂગલ ફોર્મ આવશે, એ વગર આપણે માનતા નથી થોડું. રાઈટ, તો ધોઝ હુ હેવ સિન્સિયર ઇન્ટરેસ્ટ ટુ વિઝિટ PRL દે વિલ બી ઓફર્ડ. નહીં, આજે જે આવ્યા છે એમને જ આ તક મળશે, બાકી સ્પેશિયલ ઓફર હોય છે. રાઈટ, સો થેન્ક યુ સર. 23 years experience in the field of cyber security, Linux system and network administration and high performance computing. આ એમનો એરિયા છે જેમાં એમણે બહુ કામ કર્યું છે. Computer Society of India, that is one of the reputed organization in India for computer students and computer professionals. મોબાઈલ સાયલન્ટ રાખજો તો સારું લાગે. CSI નું અમદાવાદ ચેપ્ટર જે છે એના he is a chairman. So that is one of the great thing and he is here. He also presented papers in many national and international journal and conferences. External expert, he is also connected with many campuses. BE, MCA, MTech, આવા ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ સાથે એ કામ કરી ચૂક્યા છે અને ગાઈડ કરે છે. So now without wasting time, I would like to invite Jigar Rawal sir. Please give them big round of applause. એક બે અગત્યની સૂચના. મોબાઈલ સાયલેન્ટ રાખો. આવતીકાલથી 8:50 પર એન્ટ્રી બંધ થઈ જશે. સો પ્લીઝ કોઓપરેટ ફોર ધીસ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ. અને ગઈકાલે થોડુંક ધીરજ આપણી ના હોય, કોઈક વાર સમજી શકાય. એટલે મને કાલે ક્લાસમાં ગયો ત્યારે સ્ટુડન્ટ્સે એવું સજેશન કર્યું અને સજેશન મને ગમ્યું હતું કે સર આજે જે વાત કરે એમને તમારે કહેવું કે તમે જાઓ અને બાકીના દિવસ ના આવતા. એટલે આ ડિસિશન કાલે લીધું છે, જસ્ટ ટુ મેક ધ ડેકોરમ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ એન્ડ ડિગ્નિટી ઓફ સ્પીકર. સો આઈ વિશ યુ વિલ કોઓપરેટ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ ધીસ 2 સેન્ટેન્સીસ. મોબાઈલ સાયલેન્ટ રાખો, અંદર વાતચીત નહીં કરવી. કાલે 8:50 પછી એન્ટ્રી નહીં આપવામાં આવે કોઈને પણ. બસ મોડી હોય તો બસ વહેલી પકડજો, બીજા કારણ એક્સક્યુઝીસ વિલ નોટ બી વેલિડ એક્સક્યુઝીસ. અને વન્સ યુ આર હિયર યુ હેવ ટુ બી એટેન્ટિવ. બંને સ્પીકર્સ વારાફરતી વાત કરશે અને પછી ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન હશે. સો નાવ લેટ અસ એન્ટર ઇન ધ એરિયા ઓફ સાયબર સિક્યોરિટી. થેન્ક યુ. Cyber security is a subject which requires to have a point to point or in a group a discussion. વાત કરવાની છે આપણે, બરાબર? એટલે કંઈ પણ તમને લાગે in between, if you feel કે okay I do not understand this point or topic, okay let me just raise a hand and say this is the question. So in between if you feel કે okay ખબર નથી પડી, let me just ask a question, no issue. So we'll talk about cyber security, and before that, if we consider our IT technology and especially cyber security, I would like to cover that it is also related to our human body, right? If you see this human body, normally we always go to in the morning for the yoga, morning walks, right? Why we are going? Just for a good habits, for a healthy life. Same thing happens with our IT cyber security. We have a vaccines, antivirus, same in the computer, right? So you can protect your IT system. Antibiotic, that is nothing but the patches. Patches એટલે શું ખબર છે? અપડેટ્સ. તમે જે કમ્પ્યુટરમાં આપણે મૂકીએ ને, એટલે વિન્ડોઝ અપડેટ, માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ અપડેટ, રાઈટ, પાવરપોઈન્ટ અપડેટ, દેટ ઇઝ નથિંગ બટ ટુ પેચ ધી બગ્સ ઇન ધ સોફ્ટવેર. આપણે કોઈ પણ સોફ્ટવેર બિલ્ડ કરો એટલે એમાં બગ્સ આવે. બગ્સ ઇઝ નથિંગ બટ ધ લોજિકલ એરર ઓર મે બી સમ પ્રોગ્રામેટિકલી મિસ્ટેક વિચ વન કેન મિસયુઝ ટુ પરફોર્મ ધી એટેક. દેટ વી વિલ સી, આપણે ડિસ્કસ કરીશું. Then intrusion prevention. આપણે ઘરે CCTV મૂકીએ છીએ, ફિઝિકલ સિક્યોરિટી, રાઈટ? કેમ? કોઈ આવે નહીં. સિમિલરલી ઇન ધ કમ્પ્યુટર ઇટ ઇઝ ફાયરવોલ, કરેક્ટ? શું પ્રોટેક્ટ ધ સિસ્ટમ. દેન હેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલ વિચ આઈ જસ્ટ મેન્શન, રાઈટ? કે આપણે એકબીજાને શું કહેવાય કે યોગામાં જઈએ, મોર્નિંગ વોક કરીએ, સો દેટ સિમિલરલી ગુડ કમ્પ્યુટિંગ હેબિટ. એટલે સાયબર સિક્યોરિટીમાં પણ ગુડ
હેબિટ આવે કે શું કરવું ને શું ના કરવું, ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ એને કહીએ, રાઈટ. સો વિથ દેટ I would like to start our session with this Sanskrit shlok. Om sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kashchit dukh bhag bhavet. Okay. I think this will be fine. Okay, this is fine, right? Okay, great. So this shlok is basically for our હેલ્ધી લાઈફ, બધા જ સુખી રહે, સ્વસ્થ રહે, કોઈપણના જીવનમાં દુઃખ આવે નહીં અને શાંતિ બની રહે. તો સાયબર સિક્યોરિટીની વાત કરીએ ને ત્યારે આ બધા જ રિલેટેડ છે, રાઈટ. કારણ કે સાયબર સિક્યોરિટી એટેક થાય ને એટલે ઘણી બધી વસ્તુઓ જ આવે આપણા લાઈફમાં. આઈટી ઇઝ અ પોઝિટિવ એઝ વેલ એઝ નેગેટિવ બોથ ઇમ્પેક્ટ, કરેક્ટ. આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓના આઈટીના લીધે વોટ્સએપ યુઝ, સોશિયલ મીડિયા યુઝથી મેન્ટલ સ્ટ્રેસ, રાઈટ, ઘણી બધી વાર સ્યુસાઇડિયલ કેસ આવે છે, રાઈટ. કોઈ નેગેટિવ વસ્તુ કરી હોય તો એના ઇમ્પેક્ટ આવે. સો ઇન દેટ કેસ વિલ સ્ટાર્ટ વિથ અવર સેશન વિથ ધીસ. આઈ થિંક આવું મેસેજ બધાને વોટ્સએપમાં આવ્યો હશે આજકાલ, ઘણાને આવ્યો હશે, ઘણાને નહીં આવે અથવા આવશે, બરાબર. દેટ ઇઝ નથિંગ બટ ધી ફિશિંગ મેસેજીસ, રાઈટ. આવા પણ મેસેજ આવ્યા હશે, કરેક્ટ. ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ તમારું કટ થઈ જશે, તમારા બેંકમાં આટલા પૈસા છે, કેવાયસી પેન્ડિંગ છે, કરેક્ટ, રાઈટ. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ છે વિડીયો કોલ્સ, બરાબર. બધાને ત્યાં જ નજર ગઈ છે, રાઈટ ને. બટ યુ નો વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ધીસ વિડીયો કોલ? The video call is going to be used to blackmail a person when it picked up the phone and automatically start the screen sharing. તમે વોટ્સએપ આ બધા ન્યૂઝ વાંચ્યા હશે, બરાબર. આ રિયલ એક્ઝામ્પલ છે જે વોટ્સએપમાં ઓલરેડી થયા છે. એટલે કોઈ પણ વખતે વોટ્સએપમાં વિડીયો કોલ કે કંઈ પણ આવે અનનોન નંબર પરથી તો તરત પિકઅપ કરવો નહીં, રાઈટ. નહીંતર સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ ચાલુ થઈ જાય એન્ડ દે સ્ટાર્ટ્સ યુ બ્લેકમેલિંગ. ધીસ ઇઝ રિયલ એક્ઝામ્પલ્સ વિચ આઈ કોટેડ હિયર. વોટ એવર ધ અહીંયા સ્ક્રીનશોટ છે બધા જ રિયલ એક્ઝામ્પલ ફ્રેન્ડ સર્કલમાં, રિલેટિવમાં મળ્યા છે. બિકોઝ ઓફ ધી વિજિલન્ટ નેચર દે ફોરવર્ડેડ ટુ મી કે ભાઈ આમાં શું છે, કેમ આવો મેસેજ આવે છે, રાઈટ. દેન વી સેડ કે ભાઈ ધીસ ઇઝ ઓલ ફિશિંગ મેસેજીસ એન્ડ ઇફ ટાઈમ પરમિટ્સ આઈ વિલ શો યુ કે ફિશિંગ મેસેજ કેવી રીતે જનરેટ થાય છે. દેટ ઇઝ ઓલ્સો આર્ટ. આ છે ને એક પ્રકારની સિસ્ટમ છે, હેકિંગ સિસ્ટમ, રાઈટ. સો દેટ વી વિલ ડિસ્કસ લેટર. યા ધીસ આર ધી ન્યૂઝ આઇટમ્સ, રાઈટ. આપણે ઘણીવાર ગુજરાતીમાં કહેવાય ને કે ભાઈ એ તો અભણ છે, ભૂલ કરે, કરેક્ટ. પણ આ ન્યૂઝમાં જુઓ બધા જ ભણેલા છે ને છતાંય ભૂલ કરેલી છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ ધી ફિશિંગ એટેક વિચ યુઝ ધી સોશિયલ એન્જિનિયરિંગ. And social engineering nothing was the play with the our psychology, બરાબર. અત્યારે સાયકોલોજી કેવી છે, આપણે કહીએ ને કે ભાઈ અહીંયા તમે આ કોલેજમાં પ્રોગ્રામ છે ને અહીંયા કોમર્સ કોલેજમાં આવશો તમે અહીંયા બધા ઓડિટોરિયમમાં તો તમને બધાને ફ્રી ગિફ્ટ મળશે. તો મને નથી લાગતું કે અહીંયા એક પણ સીટ ખાલી બચે. કેમ? કારણ કે ફ્રી ગિફ્ટ મળે છે એટલા બધા આવે છે, રાઈટ. સો ઇટ્સ અ સાયકોલોજીકલ ગેમ, બરાબર. તમને એ લોકો એવી રીતે ટ્રિક કરે કે યુ ફોલ ઇન ટુ ધી પર્ટિક્યુલર ટ્રેપ. And if you see this message, Adar Poonawala's Serum Institute, બરાબર. આપણે COVID-19 જ્યારે આવ્યો ને ત્યારે આ કોવિડની વેક્સિન બનાવતા હતા. એમની કંપની છે આદર પૂનાવાલા, કોવેક્સિન COVID-19, બરાબર. એ જ્યારે આવી હતી બધી વેક્સિન્સ ત્યારે ડેવલપ કરતા હતા. ત્યારે એમની ઓફિસમાં એક મેસેજ આવ્યો કે કંઈક પેમેન્ટ કરવાનું છે, કારણ કે એ પ્રોસેસ ચાલતી હતી અને એવરીબડી વોઝ વર્કિંગ ઓનલાઈન. And the person who was dealing with this payment system, he somehow was not vigilant and he paid the amount. And later on they realized something phishing happened. Second, મેં મારા PRLનો જ એક્ઝામ્પલ મૂક્યો છે, રાઈટ. ફેસબુક ઉપર આપણે ઘણી બધી વસ્તુ પોસ્ટ કરીએ છીએ. This is the message which I have kept some of the things which deliberately, because we people always use the Facebook and Instagram and social media for various information sharing, maybe our trip, maybe our visit to hotel, right, cinema.
right? And you won't believe, if you have not protected your Facebook, Instagram or other profiles, anyone can misuse the information. So this is the example where 2.64 lakhs rupees has been transferred. અને તમે સિમ્પલ કહીશ કશું જ નહોતું, એ બેનને એક પપી ખરીદવું હતું અને એ પપી ખરીદવા માટે એમણે ફેસબુક ઉપર ઇન્ફોર્મેશન મૂકી, રાઈટ? અને એ સાયન્ટિસ્ટ મેડમ એ ટ્રેપમાં ફોલ થઈ ગયા અને એમને આટલા એમાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરી દીધી અને આખું કોમ્યુનિકેશન્સ થયું હતું. સાયબર ક્રાઇમમાં કેસ પણ રજિસ્ટર્ડ કર્યું, રાઈટ? ધીસ આર ઓલ થિંગ્સ ગોઈંગ ધેર. દેન દિલ્હીઝ બિગેસ્ટ સાયબર ફ્રોડ, 4.5 કરોડ. નાની એમાઉન્ટ નથી આ બધી, 100-200 રૂપિયા જતા રહે તો કોઈ ઇમ્પેક્ટ નથી આવતી, રાઈટ? આપણે ઘણીવાર જોઈએ, પણ આ તો 4.5 કરોડ એમાઉન્ટ. અને એ પણ એક ડૉક્ટર મેડમ હતા, એમને ત્યાં ફોન કોલ આવ્યો કે તમારું કોઈ કાર્ગો આવ્યું છે જેમાં નાર્કોટિક્સ કંઈક ડ્રગ્સ રિલેટેડ કંઈક છે, તો યુ રાઈટ? અને બધી એક્ટિવિટી એમણે કરી, રાઈટ? એ પછી series of communication as if they appears to be a police department, right? CBI, everything. અને એવી રીતે વિડીયો કોલ, સ્કાઇપ કોલ કર્યા કે she fall into the complete trap and that goes into this amount of transfer. So these are all recent example which I have shown here. This is the cyber security examples, news which relates to our India, which happened into last 5 years. આપણે બહુ પાછળ નથી જવું, લાસ્ટ સિનારીઓઝ જોઈએ, બિકોઝ વેન વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ધીસ એરિયા વી નીડ ટુ અવેર કે ભાઈ શું શું થઈ રહ્યું છે, ક્યાં પ્રોબ્લેમ્સ છે, કેવી રીતે સોલ્યુશન આવે છે, રાઈટ? એમાં શું કેરિયર પ્રોગ્રેસ પાસ છે, દેટ વી વિલ વન બાય વન ગો થ્રુ. બટ બિફોર દેટ વીલ હેવ અ આઈડિયા કે ભાઈ શું થાય છે, રાઈટ? કેમ આપણે સાયબર સિક્યુરિટીને આટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું પડે છે હવે, રાઈટ? સો ઇફ યુ સી 80% કંપની વિધિન ઇન્ડિયા દે આર ઓલ હિટ બાય સાયબર એટેક્સ. અને રિસન્ટલી આ તો 80%ની ન્યૂઝ છે, રિસન્ટલી પણ ISROના ચેરમેન સેક્રેટરી DOS શ્રી સોમનાથ સર, he told in one conference that daily ISRO itself is having the hundreds of attack daily on a system, right? So you see the impact. કારણ કે આપણે જુઓ this because of especially the digital India movement, everything is going online, right? You may not be have idea to go into a queue, કદાચ તમને એ સમય જ નથી ખબર, which we faced, કે ટોરેન્ટનું પાવર બિલ ભરવું છે, BSNLનું બિલ ભરવાનું છે, દેન વી ગો ઇન ટુ ક્યુ. અને નસીબ સારા હોય તો બિલ તરત ભરાઈ જાય. ઘણીવાર એવું થાય કે તમારો નંબર જ આવે, પ્રિન્ટર બગડી જાય, નેટવર્ક જતું રહે, રાઈટ? SBIમાં, બેંક્સમાં તમને બધાને ખબર છે કે જાઓ એટલે ત્યારે જ ખબર પડે પ્રિન્ટર ઇઝ નોટ વર્કિંગ, ઇન્ટરનેટ ઇઝ નોટ, ઇવન ટુડે ઓલ્સો સમટાઈમ. બટ સ્ટીલ because of the digital things which is already online, everything available, we have fingertips, everything is available on a tips. You get the bank balance, right? Everything. So these are the ransomware attack also. Ransomware is also now bigger things nowadays happening. It's again a family of malware family, right? So AIMS, recent attack, complete infrastructure got encrypted, hacked, complete. And almost 15-20 દિવસ સુધી આ પ્રોબ્લેમ રહ્યો ત્યાં. And then they could recover from the backup and so on. બાકી કોઈ રસ્તો જ નથી. Ransomware is nothing but the encryption of entire system. And unless you pay the bitcoin some amount which they say, they will not give you the decryption key. પણ આપણે કેવું હિન્દી પિક્ચરોમાં વિલન જેવું હોય ને, you do not know કે ભાઈ તમે એને આપશો તો તમને કી આપશે કે નહીં, right? So this is things happening. And India is the top 5 victim of cyber attack in recently. Trend Micro has released the report that what is happening in India. So we are in top 5. So we see the impact of our cyber security. And recently this one of the example which is the happening with the payment gateway, right? Payment gateway, 16,000 crore amount has been siphoned off. This is recently happened in October. I think the news is on October 8th. The company lodged a complaint in the Thane police station, Mumbai, and when they launched the complaint, the amount was around some 20-25 lakhs. But when the investigation starts, the amount goes to 16,000 crore, sorry. So when we talked about internet, it's again a big ocean, right? And we are generally aware about the top part, surface web જેને કહે છે, બરાબર? જે આપણે ગૂગલ, યાહુ, જીમેલ બધું જે એક્સેસ કરીએ છીએ ને, આ બધું ટોપ છે.
આપણે જેમ ઓશન હોય એમ આઈસબર્ગ હોય ને તેમાં ટોપ પોર્શનમાં જ અત્યારે આપણે વર્કઆઉટ કરી રહ્યા છીએ, બરાબર. તમે બધા જે જોવો છો આપણે બધું ફિંગર ટિપ્સ ઉપર જે બધું એક્સેસ કરીએ છીએ, રાઈટ. એમાં સર્ટેન પોર્શન છે એનો મિડલ પાર્ટ છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ અ ડીપ વેબ, રાઈટ. સો ડીપ વેબ ઇઝ નથિંગ બટ ધીસ સિસ્ટમ વિચ ઇઝ હેવિંગ ધી ઓથેન્ટિકેશન મિકેનિઝમ. તમે જે તમારું બેંક એકાઉન્ટ એક્સેસ કરો છો, ઈમેલ એક્સેસ કરો છો, રાઈટ, ઓથેન્ટિકેશન મિકેનિઝમથી, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ડીપ વેબ. અને થર્ડ છે જે તો કમ્પ્લીટલી જેને કહે છે ડાર્ક વેબ. તમે કદાચ આ બધી કોઇન્સ ટર્મ્સ સમજવી પડશે when you go into the deeper about cyber security, where the all illegal activities are happening, બરાબર. ડ્રગ્સ છે, એન્ક્રિપ્ટેડ સાઇટ છે, પ્રાઇવેટ કોમ્યુનિકેશન છે. સો મેની થિંગ્સ આર વિચ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ડાર્ક, ખબર જ નથી. તમને ન્યૂઝમાં કદાચ સાંભળવા મળશે બધા કે ભાઈ આધાર ડેટા ડાર્ક વેબમાં લીક થઈ ગયો, રાઈટ. તો દેટ ઇઝ નથિંગ બટ ધી hackers has accessed the data and then put it into cell. So what is basically cyber security? So it's a technology, process and practice designed to protect the network, computers, programs, data from attack or damage or unauthorized access. Correct? And the domains are application security, information, network, many cloud, right? Wherever IT generally happens, you will find out the security aspects, which is very important and critical. All the banking sector organizations like financial, space, oil, right, wherever you go, the cyber security is important because everything is connected. Even medical, IoT devices, right. અત્યારે બધા આપણે જોઈએ ને તો મેડિકલ ડિવાઇસીસમાં પણ ઓટોમેટિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ બધા આવે છે જે ડાયરેક્ટલી વાઈફાઈ સાથે કે સિસ્ટમ સાથે કનેક્ટેડ હોય, વિચ કેન ગીવ યુ સમ ઇન્ફોર્મેશન, ડેટા. નાઉ સપોઝ ઇફ દેટ ઇઝ હેક્ડ એન્ડ somebody can change the parameter, you see the what havoc can be created, right. So this is the very important areas. So these are the areas which are not limited to this, but yes, you can think of cyber security applications in this area. So these are the number of attacks and types of attacks: ransomware, malwareism, phishing, denial of service, man in middle. This is not limited here. Many attacks patterns are there in this domain where you can think of how to protect the system. So that is why this looking into this various attack, and you can see the number of significant attack all over the world. India is on third rank. Significant in terms of impact, in terms of various other aspects, right. And remaining you can see the. So now when we talked about the cyber security, this term needs to be really clearly understands. What is vulnerability, what is threat, and what is risk. This is very important terms in area. Vulnerability is nothing but the weakness in the system or gap in the security system. Weakness in the sense, suppose તમે કોડ પ્રોગ્રામ લખ્યો છે, રાઈટ, અને એ પ્રોગ્રામમાં કંઈક પાસવર્ડ લોગિન છે. તમે બધા પ્રોજેક્ટ વર્ક કરતા હશો, ધોઝ વર ઇન ધ ફાઇનલ સેમિસ્ટર, દે આર વર્કિંગ ઇન ધ પ્રોજેક્ટ, બરાબર. ડેટાબેઝનો પ્રોગ્રામ લખો છો ને, વેબ પેજ બનાવતા હશો, ઇન્ટરેક્શન્સ વિથ ધી વેબ પેજ એન્ડ ધ ડેટાબેઝ. તો ત્યાં તમે ડેટાબેઝના અને વેબ પેજમાં કોમેન્ટ ને બધું લખતા હોય છે. ઘણીવાર કોમેન્ટમાં શું કરે છે લોકો, લોગિન પાસવર્ડ પણ મૂકી રાખતા હોય છે. કોમેન્ટ્સમાં એવું કંઈક લખ્યું હોય છે કે જે ઇન્ફોર્મેશન હેકર્સ વાંચે અથવા એટેકર વાંચે તો એને ઇન્ટરનલ આર્કિટેક્ચર ખબર પડે, રાઈટ. સો તમે જ્યારે પ્રોગ્રામિંગ કરો એનો બગ હોય કોઈ, રાઈટ, એ પ્રોગ્રામમાં લોજિકલ એવી એરર હોય કે જે ઇન્ટરનલ ડેટા રિવીલ કરી દે બહાર. ડેટાબેઝની ડેટા હોય, ડેટાબેઝનું કોઈ એટેક હોય જેને એસક્યુએલ ઇન્જેક્શન, સપોઝ એક્ઝામ્પલ આપું એસક્યુએલ ઇન્જેક્શનનું, એમાં બરાબર કોઈ એવી પેરામીટર છે કે તમે જો સેનિટાઇઝેશન પ્રોપર ના કર્યું હોય તો એમાં એક પેરામીટર આવે છે યુઆઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અને ઓર કરીને લખવાનું, બરાબર. એટલે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સેસ મળે, યુઆઈડી 1 એટલે એડમિનિસ્ટ્રેટર, કરેક્ટ. સો ઇન અ ડેટાબેઝ દેટ એટેક ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ પ્રોપરલી સેનિટાઇઝ, એન્ટાયર ડેટાબેઝ કેન બી ફેચ્ડ ઇઝીલી. So that is the vulnerability. Now that vulnerability is somebody is aware, the threat actor, a cyber incidents can happen because vulnerability is there. કોઈ પણ એટેક થાય ને તો કંઈક મિસ્ટેક હોય ત્યારે જ થતી હોય છે, એમને એમ નથી થતી. અને મિસ્ટેક્સ આપણા તરફથી જ હોય. તમે બધા તમારા ઘરે હોમ બ્રોડબેન્ડ વાપરો છો ને, રાઈટ, વાઈફાઈ છે ને, રાઈટ, કરેક્ટ, હા કે ના, રાઈટ. તો કેટલાય પોતાના વાઈફાઈનો પાસવર્ડ ચેન્જ કરીને રાખ્યો છે? જો બહુ બધા ઓછા લોકો છે. કેમ? જે સર્વિસ પ્રોવાઈડર લોગિન પાસવર્ડ આપીને જાય એ પછી આપણે ચેન્જ કરવો પડે.
કરેક્ટ? ના ચેન્જ કરીએ તો શું થાય? એનો કોઈ મિસયુઝ કરે, બરાબર. પછી ઘરના વાઈફાઈ બ્રોડબેન્ડમાં આપણામાંથી કેટલા બધા લોકોએ મેક બાઇન્ડિંગ કરેલું છે? ખબર છે મેક બાઇન્ડિંગ શું હોય? મેક બાઇન્ડિંગ એટલે કે મારા વાઈફાઈ ડિવાઇસ સાથે આ જ કમ્પ્યુટર જેનું હાર્ડવેર એડ્રેસ હોય વિચ ઇઝ યુનિક એ જ કનેક્ટ થાય, બીજું કોઈ કનેક્ટ ના થાય, બરાબર. તમારું વાઈફાઈ હોય તો તમે વાઈફાઈને ઓપન કરો તો તમને એક SSID દેખાય, બરાબર, નામ દેખાય તમારા ઘરના વાઈફાઈનું. તમે કનેક્ટ કરો, લોગિન પાસવર્ડ આપેલો જ હોય એટલે ઓટોમેટિક કનેક્ટ થઈ જાય, બરાબર. હવે એ લોગિન પાસવર્ડ સિમ્પલ હોય તો થાય શું? પડોશી પણ આપણા વાઈફાઈનો યુઝ કરી શકે અને ત્યાંથી કોઈ પણ મેલિશિયસ એક્ટિવિટી કરે તો થાય શું? નામ કોનું આવે? તો સાયબર સિક્યુરિટીમાં બે વસ્તુ થાય. આઈધર યુ વિલ બી ધ વિક્ટિમ ઓફ ધ સાયબર ક્રાઇમ ઓર યુ વિલ બી ધ સોર્સ ઓફ ધ સાયબર ક્રાઇમ, બરાબર. આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, કોઈના ખભા ઉપર બંદૂક મૂકીને ગોળી મારવી, તો તમે સોર્સ થયા, અથવા તમે વિક્ટિમ બનો, તમારા ત્યાંથી જ પૈસા જતા રહ્યા, તમારું સિસ્ટમ જ હેક થઈ જાય તો ઘણા બધા ઇમ્પેક્ટ આવે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ વાય this threat needs to be understand, and then the risk is our, we understand the outcome of the concurrence or occurrence of the cyber incidents, કે either maybe તમારા પૈસા જાય, તમારી સિસ્ટમ મિસયુઝ થાય, રાઈટ. સો ધીસ વે ઘરે જઈને સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે? આજે પહેલું લેસન બ્રોડબેન્ડનો પાસવર્ડ ચેન્જ કરવાનો અને મેક બાઇન્ડિંગ કરવાનું. ડન કરશો ને બધા? બરાબર. જેટલા પણ ઘરના મોબાઈલ ડિવાઇસ છે, સ્માર્ટ ટીવી પણ આજકાલ આવે છે ને, તમે કનેક્ટ કરો છો ને, તો સ્માર્ટ ટીવીનું પણ મેક એડ્રેસ હોય, એ શોધવાનું અને એને એલાઉ કરવાનું. કોઈ પણ વખતે આ બધી વસ્તુઓ, જ્યારે પણ કોઈ પણ વસ્તુ નવી લો, તમે કેવું સિસ્ટમ સિક્યોર કરો છો ને, તમારા મોબાઈલમાં કેવો તમારો યુનિક પાસવર્ડ હોય છે ને, કોઈને કહો છો એ પાસવર્ડ? ઘરના મધર ફાધરને પણ નથી કહેતા ને, રાઈટ. એવું નહીં કરવાનું. જ્યાં જે વસ્તુ કહેવાની છે કહેવાની છે, જ્યાં નથી કહેવાની ત્યાં નથી કહેવાની. Okay, anyway, so this is recently one report came up, top 10 emerging cyber security threats for 2030. આપણે તો હજુ 23માં જ છીએ, બરાબર. આ બધા જ ડોમેન છે તમારા માટે ઓપન. જે લોકો સાયબર સિક્યુરિટી ફિલ્ડમાં વર્ક કરવા માગે છે, રિસર્ચ કરવા માગે છે, જોબ લેવા માગે છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ ધી ઓવરઓલ ડોમેન. નાઉ artificial intelligence, skill shortage, that is very important for our today's things. Skill shortage બહુ જ છે અત્યારે, એક્સપર્ટ્સ નથી મળતા, correct. So that also I will touch upon some statistics on that. Then one of the important thing which is happening is the supply chain attack. Supply chain attack just understanding માટે કહીશ કે કંપની હોય ને, એમાં 2-3 ડિવિઝન હોય અથવા ઇન્ટર કંપની બધા પ્રોજેક્ટ ઉપર કામ કરતી હોય, ત્યારે એ લોકો ખબર છે પ્રોજેક્ટ આપે એને એપીઆઈ ટર્મ સાંભળી છે ને, રાઈટ. તો એપીઆઈ શું હોય? ઇન્ટરલિંકિંગ હોય ને, ત્યાં બે ઓબ્જેક્ટ વચ્ચેનો અથવા કોડ વચ્ચે, જે કંઈ આપણે એને સિમ્પલ ભાષામાં સમજવા કહીએ, તો ત્યાં આગળ કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો એના લીધે સોફ્ટવેરમાં બગ આવે, બરાબર. તો સપ્લાય ચેન એટલે થર્ડ પાર્ટી જે સોફ્ટવેર બિલ્ડ કર્યું હોય એનો કોઈ બગ હોય, એના લીધે તમારી સિસ્ટમમાં કોઈ એટેક આવે, દેટ ઓલ્સો ઇઝ વેરી ક્રિટિકલ નાઉ. એટલે તમે જે સોફ્ટવેર કંપની જે લોકો કામ કરતા હોય, ધોઝ હુ આર વર્કિંગ ઇન ધીસ એરિયા, દે ઓલ્સો હેવ ટુ બી વરીડ લિટલ બિટ કે ભાઈ કંઈક પ્રોગ્રામિંગમાં બગ ના હોય, રાઈટ. સો ઇફ યુ સી ઓવરઓલ એવરીવેર, એન્ડ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ હ્યુમન એરર, રાઈટ. મોટા ભાગના એટેક છે ને જ્યાં હોય ત્યાં હ્યુમન એરર્સ હશે. 88%નો એનાલિસિસ છે, 88% એટેક બિકોઝ ઓફ ધ હ્યુમન એરર. બધાના પાસવર્ડ કયા હશે ખબર? નોર્મલી એડમિન 1 2 3, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વેરી વીક ઇન અ સિસ્ટમ. anyone can guess, anyone can attack. So cyber crime is cyber dependent, technical centric or people centric. મેં જેમ કહ્યું એમ, કાં તો તમે સોર્સ બનો, કાં તો તમે એના વિક્ટિમ બનો. અને આઈટી ટેકનોલોજીમાં છે ને, તમે જુઓ જૂના જે ટ્રેડિશનલ સાયબર એટેક હતા ને, ઘરે આવીને કોઈ ચોરી કરી જાય, બરાબર, એ બધું હવે રિમોટલી થવા માંડ્યું. કેમ? કારણ કે તમારું વાઈફાઈ કનેક્ટેડ છે. જુઓ બધામાં એક્ઝામ્પલમાં શું છે? યુ આર કનેક્ટેડ વિથ ઇન્ટરનેટ. So this is all traditional things which is now converted into IT. Tool છે IT તો એના માટે,
એટેક કરવા માટે. સો દેટ વેરિયસ એટેક ટાઈપ ઓફ હેકર્સ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે કોણ કોણ શું કરે છે, રાઈટ. બ્લેક હેટ, વ્હાઇટ હેટ, ગ્રે હેટ. આપણે છે ને વ્હાઇટ હેટવાળા બનવાનું, એથિકલ હેકર, બરાબર. સ્ક્રિપ્ટ કિડીઝ એટલે જે તમારા જેવા છોકરાઓ હોય ને, એક સ્ટડી કરતા હોય અને એમાં કંઈક શોધી કાઢે, યુટ્યુબમાંથી વિડીયો જોવે, એ વિડીયોનું પ્લે કરે, ટ્રાય કરે એટેક કરવાનો. સો આઈ સજેસ્ટ, because of the cyber laws, because of the cyber activities now, especially in India, which is going to be strengthening day by day with various laws, IT Act 2000, ક્યારેય કોઈ પણ સિસ્ટમ ઉપર એક્ટિવિટી નહીં કરતા, બરાબર. તમારે કોઈ પણ એક્સપેરિમેન્ટ કરવું હોય ને તો જસ્ટ મેક અ યોર ક્લોઝ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ધેન ડુ ઇટ. લાઈવ કોઈ પણ જગ્યાએ એક્ટિવિટી નહીં કરવાની. કોઈ પણ વસ્તુનું ડેમેજ થશે ને અને જો ટ્રેકિંગ થશે લીગલી તો દેટ વિલ ક્રિએટ અ પ્રોબ્લેમ ફોર યુ. જે બધા સ્ક્રિપ્ટ કિડીઝ હોય છે, સ્ટેટ સ્પોન્સર્ડ હેકર્સ, જીઓ પોલિટિકલ ઇશ્યુઝ હોય, બરાબર, તો એકબીજા ઉપર એટેક કરે, પોતાની સાઈડ એકબીજા કન્ટ્રીઝની સાઈડ ડાઉન કરી દે, એટેક કરીને હેક કરી લે. એન્ડ હેક્ટિવિસ્ટ ઓલ્સો સિમિલર આપણે સમજીએ, રાઈટ. સો વી નીડ ટુ બી અવેર અબાઉટ ઇન્ટરનેટ થગ્સ, રાઈટ. સો દેટ વન્સ વી આર અવેર કે કોણ છે આ બધા, બરાબર, તો આપણને એના પ્રોટેક્શનની ખબર પડે, આપણે એની મોડસ ઓપરેન્ડી જાળવી પડે. Sorry. So when we talked about cyber security, there are 3 pillars of cyber security: technology, process and the people. Technology means we have a firewall, antivirus, IDS, IPS. These are all terms: intrusion detection system, intrusion prevention system, right? So this everything is available. That needs to be configured as per the policy. બરાબર. તમે તમારી કોલેજમાં પણ જોશો, તમારી કોલેજમાં વાઈફાઈ હશે, રાઈટ. તો એ વાઈફાઈમાં લોગિન પાસવર્ડ હશે, રિસ્ટ્રિક્શન્સ હશે કોઈ એક્સેસના. કેમ? કારણ કે એની કોલેજની પોલિસીસ છે એવી. એ બધું કેમ કરવું પડે? ટુ કોમ્પ્લાય વિથ ધી કોમ્પ્લાયન્સ ઓફ ધી ગાઈડલાઇન્સ. ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઇન હોય, સિક્યુરિટી એજન્સીસની ગાઈડલાઇન હોય. અને દેન ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ પીપલ. મેં કહ્યું ને 88% એટેક છે. IBMનો એક રિસર્ચ કહે છે કે 88% એટેક બિકોઝ ઓફ ધી હ્યુમન એરર્સ. સો અવેરનેસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે બધાને અવેર કરવાના કે ભાઈ ઇન્સિડન્ટ્સ કેવા થાય, એટેક શું હોય, એનાથી કેવી રીતે પ્રિવેન્ટ કરવું, રાઈટ. ટ્રેનિંગ, કોમ્પ્યુટિંગ રિસોર્સિસ, આપણે ટ્રેનિંગ આપીને રિસોર્સિસ બિલ્ડ કરવાના. સો ધીસ ઇઝ ધી બેઝિક સાયબર સિક્યુરિટી 3 પિલર્સ. નાઉ ધીસ ઇઝ જસ્ટ સિમ્પલ ડિફરન્શિએટ, કારણ કે આપણે છે ને ઘણીવાર બધી ટર્મ્સ ઇન્ટરચેન્જેબલ હોય, એટલી બધી નિયર બાય ડેફિનેશન હોય કે કન્ફ્યુઝ થઈ જઈએ, બરાબર. વાયરસ છે, ટ્રોઝન છે, રેન્સમવેર છે, રાઈટ. તો બધા ઘણીવાર કન્ફ્યુઝ થઈ જાય, પણ દરેકના કંઈક ને કંઈક મિનિંગ છે. એટલે જ્યારે પણ વેન યુ આર વર્કિંગ ઇન ધી સાયબર સિક્યુરિટી ડોમેન, કાઇન્ડલી એન્શ્યોર કે ભાઈ ઈચ એન્ડ એવરી ટર્મ, જે જાર્ગન્સ જેને કહીએ આપણે એવા, એ બધાને સમજવાના કે એની ઇમ્પેક્ટ શું છે, એનો એકચ્યુઅલ મિનિંગ શું છે, રાઈટ. સો સાયબર સિક્યુરિટી ઇઝ દેટ વી ઓલરેડી સીન ધ ડેફિનેશન. અવેરનેસ, યુ નો દેટ વી નીડ ટુ ટ્રેન ધ પીપલ અબાઉટ સાયબર થ્રેટ્સ. એન્ડ સેફ એન્ડ રિસ્પોન્સિબલ યુઝ, ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ, એને સાયબર સેફ્ટી કહેવાય, રાઈટ. ફેસબુક ઉપર ઓટીપી ઇનેબલ રાખવાનો, સોશિયલ મીડિયામાં વન ટાઈમ પાસવર્ડ હોવો જોઈએ, બેન્કિંગમાં વન ટાઈમ પાસવર્ડ હોવો જોઈએ, સ્ટ્રોંગ પાસવર્ડ હોવો જોઈએ, રાઈટ. જીમેલ એકાઉન્ટમાં પણ વન ટાઈમ પાસવર્ડ હોવો જોઈએ. કેટલાય જીમેલ એકાઉન્ટમાં વન ટાઈમ પાસવર્ડ ઇનેબલ કર્યો છે? સી, લિમિટેડ હેન્ડ્સ, રાઈટ. સો what will happen if the password cracked? Gmail can be hacked easily, right? સો આ મેં ડિફરન્શિએટ ટ્રાય કર્યો છે, એ કેટેગરી આપી કે કયા કયા એટેક્સ ક્યાં થઈ શકે. તો કોમ્પ્યુટર રિલેટેડ છે, બધા આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ટરલિંક છે, એવું નથી કે આ બધા નથી, બટ આઈ ટ્રાઈડ કે ભાઈ તમને ખ્યાલ આવે કે શું શું કોઈ જગ્યાએ થઈ શકે, કયા એટેકની વર્ડ ક્યાં યુઝ થાય છે. રેન્સમવેર, વાયરસ, વોર્મ, ટ્રોજન, સ્પાયવેર, કીલોગર. કીલોગર શું છે ખ્યાલ છે? કીલોગર ઇઝ નથિંગ બટ ધી આઈધર સોફ્ટવેર ઓર હાર્ડવેર વિચ લોગ્સ ઓર ઓલ યોર કી ડિપ્રેશન. તમે તમારા મિત્રના કમ્પ્યુટર ઉપર તમારો લોગિન પાસવર્ડ એન્ટર કરો અને ઇફ યુ ડુ નોટ નો કે કીલોગર ઇઝ ધેર, he can later on get the key પાસવર્ડ. સો કોઈ પણ થર્ડ પાર્ટી કમ્પ્યુટર હોય ને ત્યાં તમારી ક્રિટિકલ એક્ટિવિટી નહીં કરવાની, રાઈટ. દેન ફેમિલીઝ, સાયબર બુલીઝ, બરાબર. છોકરાઓ પહેલાં નાના હતા આપણે જ્યારે
તો સ્કૂલમાં શું કરતા એક ગ્રુપ બનાવીને બધા બીજા કોઈ છોકરાને હેરાન કરીએ ને, અત્યારે ઓનલાઈન થઈ ગયું છે, મોર ફોટો અપલોડ કરીએ, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ સાયબર ઓનલાઈન પ્રિડેટર્સ, ઇન્વેન્શન ઓફ પ્રાઇવસી એન્ડ વેરિયસ ડિસ્ટર્બિંગ કન્ટેન્ટ. પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશનમાં ફિશિંગ આવે, આઈડેન્ટિટી થેફ્ટ. અત્યારે ફેસબુક પ્રોફાઇલ હોય તમારી અને ગૂગલ ઉપર એક્સેસિબલ હોય ઇઝીલી, તો હું ફોટો એમાંથી ગ્રેપ કરી અને બીજી એક પ્રોફાઇલ બનાવી દઉં, બરાબર. તો કોઈ રોકવાનું તો છે જ નહીં એમાં, કોઈ મિકેનિઝમ એવી નથી, અનલેસ તમારે કંઈક લીગલ એક્ટિવિટી થાય. એટલે દેટ ઇઝ આઈડેન્ટિટી થેફ્ટ. લોકો બનાવે છે, ઘણીવાર નથી જોતા આપણે કે ભાઈ કેસીસ આવે છે. સો દેટ ઓલ્સો ઇઝ વેરી ક્રિટિકલ. દેન સ્પામ, પાસવર્ડ્સ, તો ધીસ આર ઓલ થિંગ્સ. એક મેં ટ્રાય કર્યું કે એટેકર્સ કરે શું, આપણને એટલી તો ખબર હોવી જોઈએ ને. પહેલાં આપણે ઘણીવાર નથી કે એની મોડસ ઓપેરન્ડી જાણવી પડે. તો એ શું કરતા હોય સૌથી પહેલાં? તો સૌથી પહેલાં એ તમારી બધી ઇન્ફોર્મેશન ગ્રેપ કરે કે ભાઈ આપણે જેમ નોર્મલ રૂટીનમાં જોઈએ તો આપણે એમ કે રેકી કરે. એટલે પહેલાં સમજે કે ભાઈ રમેશ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપું છું ભાઈ, તો જીગરથી જ આપું. ચલો, જીગરભાઈ છે તો રોજ સવારે મોર્નિંગ વોકમાં 7 વાગે જાય છે, યોગા કરે છે, 7:30 ઘરે આવે છે, બ્રેકફાસ્ટ કરે છે, આ કરે છે, આ કરે છે, આ વેબસાઇટ એક્સેસ કરે છે, આ એમની બિઝનેસ છે, બરાબર. ને પછી એ લોકો શું કરે એટલે એને કહેવાય રિકોન. એ બધી ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરે. પહેલાં સોશિયલ મીડિયામાં શું શું કરે છે, સોશિયલ મીડિયામાં એ ક્યાં ક્યાં ફરવા ગયા હતા, એમના લાઇક્સ શું છે, ડિસલાઇક્સ શું છે, રાઈટ. એ બધા ફોટોઝ ને બધી જ એક આખી ડેટા એની પ્રોસેસિંગ કરે પછી, બરાબર. પછી આવે વેપનાઇઝ. એટલે એ પ્રમાણે પછી એ વેપન બનાવે. વેપન એટલે વાયરસ કે વોર્મ્સ કે રેન્સમવેર કે એવી ફિશિંગ પેજ અને લિંક તૈયાર કરે કે જેનાથી એને એટેક કરી શકે. દેટ ઇઝ સેકન્ડ સ્ટેપ. થર્ડ આવે ડિલિવરી. એને વોટ્સએપ કરે, SMS કરે, ફોન કોલ ટ્રાય કરે, ઈમેલ મોકલે, બરાબર. અને એને બને એટલો એવી રીતે સોશિયલી અને સાયકોલોજીકલી ઇમ્પેક્ટ એવી ક્રિએટ કરે કે એ ત્યાં ક્લિક કરે છે, બરાબર. આપણે રિસન્ટલી લાસ્ટ 2 મહિના પહેલાં જ આપણે ફિલ્મ એક્ટર છે આપતાજ શિવદાસાની, બરાબર. એમને એક મેસેજ આવ્યો કે તમારું KYC પેન્ડિંગ છે. અને યુ વોન્ટ બિલીવ, એમણે એક ફિશિંગ લિંક ક્લિક પણ કરી, બધો ડેટા પણ આપ્યો ને એમાં એમના 4 લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફર થઈ ગયા એકાઉન્ટમાંથી. સો ધીસ આર ઓલ થિંગ્સ હેપનિંગ લાઈવ. એટલે આપણે આ ડિલિવરી થઈ ગયા. પછી એને એક્સપ્લોઇટ કરે. એટલે તમે ક્લિક કરી હોય અથવા કોઈ સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કર્યું હોય, ઘણીવાર આવે છે ને કે ડાઉનલોડ ધીસ સોફ્ટવેર, ડાઉનલોડ ધીસ ગેમ્સ, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ અ વેપન. એ ડિલિવર થયું એન્ડ દેન દે ઇન્સ્ટોલ. પછી અંદર ઇન્સ્ટોલ થાય, ક્લિક કરો એટલે દેન કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ. કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ ઇઝ નથિંગ બટ ધી એટેકર્સ મશીન. એટલે તમારા મશીનમાંથી ધી કમાન્ડ ગોઝ ટુ or data goes to attacker machine. Once it is established, complete chain action starts. Then they start getting the data. So this is complete cyber skill chain જેને કહેવાય છે. This is complete generally process આ ફોલો થતી હોય છે. એમને એટેક નથી થતા, બરાબર. અને એટલા માટે જ આપણે એને કહીએ છીએ કે ધોખા દેને વાલા અક્સર સારી ચીज़ों का पता कर लेता है. એમને એમ નથી થતી. ઇટ્સ અ કમ્પ્લીટ પ્લાન્ડ એક્ટિવિટી. અને સાયબર એટેકર્સ આર સચ અ પેશનેટ અને એટલા બધા પેશન્સવાળા હોય કે ધીરજથી કામ કરે, વર્ષો સુધી બેસી રહે. ઘણીવાર તો એને કહેવાય એડવાન્સ પરસિસ્ટન્ટ થ્રેટ. તમારી સિસ્ટમમાં, તમારી નેટવર્કમાં જ હોય, બધું જ એક્ટિવિટી મોનિટર કરતા હોય. એન્ડ વન્સ ધ ડે કમ કે ભાઈ દે કલેક્ટ ઓલ ધ ડિટેલ, કંટ્રોલ ઓફ એન્ટાયર નેટવર્ક એન્ડ દેન દે એક્ઝિક્યુટ ધી કમાન્ડ, ફાઇનલ કમાન્ડ કે નાઉ કમ્પ્લીટલી either encrypt using ransomware or generate the denial of service attack or any other attack. Clear? So that is advanced persistent. This is happening right now. આપણા બધી સિસ્ટમમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક બેઠું જ હશે, આપણને કાં તો ખબર નથી. એટલે ઘણીવાર એવું કે કેટલીક ઓર્ગેનાઇઝેશન એવી હોય છે કે જેને ખબર છે કે મારામાં એટેક થયો છે, ઘણા એવા છે જેને ખબર જ નથી પણ હોય છે ત્યાં. ઇટ્સ ધેર સમવેર, ઇટ ઇઝ મૂવિંગ. ઓનલી વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ. અને એના માટે છે ને ઘણા બધા ટૂલ્સ, ટેકનોલોજીસ આવે છે. સાયબર સિક્યુરિટી ઓપરેશન સેન્ટર આવે જેમાં મલ્ટિપલ ટૂલ્સનો સ્ટેક્સ હોય. દેટ દે કલેક્ટ ધ ડેટા, એનાલાઇઝ ધ લોગ, મોનિટર ધી એક્ટિવિટી એન્ડ દેન ટેક અ આઈધર proactive or reactive measures, right? So this generally the objective is to get the details like CVVs,
CVV number, ATM pin, Aadhaar card number, passport number, right? This can be then later on used by them to perform the attack. Impact શું હોય? Reputational image. Company હોય કોઈ, it's a big impact to a company. Loss of customers, loss of values, regulatory fines, business disruptions, right? Personal damage, it's a big thing. So opportunity. આ તો બધા એટેક થયા, એટેકની ટાઈપ થઈ, ઇમ્પેક્ટ ખબર પડી ગઈ આપણને. નાઉ એમાં શું શું કરી શકીએ? વોટ ઇઝ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર યુ સ્ટુડન્ટ્સ કે કેવી રીતે તમારે આમાં વર્કઆઉટ કરવાનું છે? સો વર્કફોર્સ શોર્ટેજ કેટલી છે? બાય 2022 તો 1.8 મિલિયન. આપણી જોડે એક્સપર્ટ્સ નથી. સો યુ હેવ ઓપોર્ચ્યુનિટી નાઉ because it will continue. Cyber security is a continuous process and one has to see as a complete comprehensive approach. એવું નથી કે મેં અહીંયા CCTV લગાવી દીધા એટલે મારું જોબ પૂરી થઈ ગઈ. No, monitoring. CCTV is not only solution, monitoring is a solution, continuous monitoring, right? CCTV માં રેકોર્ડ તો થયો, but if the data is not available, incidents happened maybe 3 months before, and that will help you to understand. CCTV એના માટે છે. Same system to IT system. So India is unable to fill 30% of cyber security job due to skill gap. This is recent news, June 21, 2023, right? And even US has nearly 7 lakh jobs. So India is really booming in this domain, digital, correct? So this type of skill gaps are already there. So one has to feel, and to feel that you all people, younger people, because you have a potential, you can do this many things. You have a time to do a lot of research activity into the cyber security domain. So what are the professionals ને જરૂર શું હોય? શું તમારે કરવું જોઈએ? So I tried to cover up, like you need to know communication skill. આ બધી વસ્તુની જરૂર પડશે તમારે. કોઈ પણ જોબ હશે, be it is a cyber security professional, be it is a software developer, or maybe a marketing manager. બરાબર? તમને અત્યારે, because IT is everywhere, and once it is there, you know, you need to aware about many other things. So teamwork, which is very important, because of the complexity of the nature, the wide spectrum of the all domains. જો તમે proper teamwork નહીં કરો ને તો you can't do it alone. You may have expertise in X domain, your colleague may have a Y domain. So if you merge it really, you can have a wider spectrum. કારણ કે બધે ક્યાંક ને ક્યાંક લિંક છે. સપોઝ યુ આર અ વેરી ગુડ પ્રોગ્રામર, રાઈટ? યુ ડેવલપ અ વેરી ગુડ કોડ, બટ યુ ડુ નોટ નો વોટ ઇઝ ધ મિસ્ટેક દેર. આપણે દરેક પ્રોગ્રામને આપણી રીતે જોઈએ ને તો આપણને કોઈ મિસ્ટેક ના લાગે, બટ ઇફ યુ ગીવ ઇટ ટુ ક્વોલિટી કંટ્રોલ પર્સન, હી વિલ ફાઇન્ડ આઉટ અ મિસ્ટેક. સો ટીમવર્ક, તમારે ક્વોલિટી કંટ્રોલ કરવું પડે ને સમજવું પડે. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દેટ ઇઝ વાય આઈ મેન્શન પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ સ્કિલ, વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યુ હેવ અ ટાઈમ ટુ ડુ ધીસ. કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે ને તો એનું સોલ્યુશન ભાગીને જ જવાનું, અથવા એ સોલ્યુશનને હાઇડ નથી કરવાનું. ફાઇન્ડ આઉટ ધ વે, અન્ડરસ્ટેન્ડ્સ. અને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન કરવું હોય તો ધ બેસ્ટ ઓપ્શન ઇઝ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ. એટલે તમારે એને નાના નાના પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરવાનું. કંઈ પણ એટેક થયો છે તો સૌથી પહેલાં સમજો કે એટેકની એન્ટ્રી પોઈન્ટ ક્યાં હતી, તો કે ભાઈ ઓકે, ફાયરવોલ ગેટવે. And if it is firewall gateway, what is the source address, what is the destination address, what is port number, what is protocol, what is the endpoint which is infected, and then you gradually write down. એટલે આપણી સૌથી મોટી પ્રોબ્લેમ શું છે ખબર છે? જનરલી વિચ આઈ ફેલ્ટ પર્સનલી ઓલ્સો, જે વિચ આઈ લર્ન ફ્રોમ માય ઓન એક્સપિરિયન્સ. આપણે છે ને કોઈ પણ વસ્તુનું રિપોર્ટિંગ કે રાઇટિંગ નથી કરતા. બિકોઝ ઓફ ડિજિટલ વી સિમ્પલી ટ્રાય ટુ રિમેમ્બર, બટ એવું નથી, તમે ભૂલી જાઓ. એટલે હું ઘણીવાર બધા સ્ટુડન્ટને એક એડવાઇસ આપું છું, અને ઇવન ઘણા મોટા મોટા જે આપણા સેલિબ્રિટીઝ છે, દેટ ઓલ્સો દે સેડ કે તમે તમારી પથારી સૂઈ ગયા હોય ને ત્યાં આગળ પણ એક નોટ ને પેન મૂકી રાખવી. એકદમ જ કંઈક વિચાર આવે ને, યુ રાઇટ ડાઉન. કદાચ એવું બને કે વેન યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ વર્ક ઇન સમ ડોમેન, દેટ આઈડિયા, દેટ પોઈન્ટ વિલ હેલ્પ યુ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ સમ સોલ્યુશન. સો રાઇટિંગ, રિપોર્ટિંગ, that is very important. Problem solving skill, programming skill, that is also important. Like for example, let me just tell you, which I also felt, because I am an electronics and communication person. I have not learned any programming language in my graduation, only except C. But I have to learn many other things
because when the problems comes, suppose કોઈ એમ કે મારા ત્યાંથી ફિશિંગ મેલ જનરેટ થયો છે, રાઈટ, એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. So how to identify? So I have to first go to logs. Logs is a very important part. અને લોગ્સમાં છે ને લેક્સ ઓફ લાઇન્સ હોય, લેક્સ ઓફ ડેટા હોય. હવે મારે એમાંથી પર્ટિક્યુલર ડેટા ગ્રેપ કરવો હોય તો પ્રોગ્રામ જ લખવો પડે ને. આઈ કાન્ટ રીડ લેક્સ ઓફ લાઇન એન્ડ ધેન ફાઇન્ડ આઉટ ધીસ. So programming skill, that will be important. How to narrow down. These are the opportunities. You can be a security analyst, you can be a security specialist, incident responder, cryptographer. Those who want to write a secure code, secure algorithms, they can be like this. Penetration tester, forensic experts. Forensic is also part of now security. Right? દયા કુછ તો ગડબડ હે, બરાબર ને? ત્યાં આવે છે ને ફોરેન્સિક. તો આમાં ક્યાં ફોરેન્સિક આવે? તો હાર્ડ ડિસ્ક હોય ને, એમાં ડેટા હોય તો એનું ફોરેન્સિક આવે કે ભાઈ એ ડેટામાં કઈ ફાઇલ રાઇટ થઈ હતી, કઈ પ્રોસેસ જનરેટ થઈ હતી, મેમરીમાં શું રન થતું હતું, રાઈટ, ફાઇલનું ટાઈમ સ્ટેમ્પ શું છે, એ બધું ફોરેન્સિક પાર્ટ. કરેક્ટ? ઈમેલ ક્યાંથી જનરેટ થયો હતો, સોર્સ એડ્રેસ શું છે, ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ શું છે, રાઈટ. દેન સોર્સ કોડ ઓડિટર્સ. સોર્સ કોડ મેં કહ્યું ને જેમ, એનું પણ ઓડિટ કરવું પડે. ઓડિટ ઇઝ અ પ્રોસેસ કે ભાઈ એમાં ડિફાઇન્ડ હોય કે ભાઈ પ્રોગ્રામ લખ્યો હોય તો આટલી આટલી વસ્તુ સ્ટાન્ડર્ડ હોય, એમાં કશું જ તમે ચેન્જ ના કરો. એ બેટર પ્રોગ્રામિંગ, સિક્યોર પ્રોગ્રામિંગ જેને હું કહું, રાઈટ. સો દેટ વે these are the opportunities available. Apart from your graduation, I would like to tell few things. Journey, certification, સ્પેસિફિક સર્ટિફિકેશન. ઘણા બધા સાયબર સિક્યુરિટીના સર્ટિફિકેશન કોર્સ આવે છે, એ તમે લો. નોટ ઓનલી યોર ગ્રેજ્યુએશન, દેટ ઓલ્સો એડ ઓન સ્કિલ છે બધી તમારા માટે. દેટ વિલ હેલ્પ યુ લોટ ટુ ડુ અ પ્રોફેશનલ મેની થિંગ્સ. તમને પ્રેક્ટિકલ એપ્રોચ ઘણા બધા ત્યાં સર્ટિફિકેશન કોર્સમાં મળશે, રાઈટ. સો યુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ સમ બેઝિક થિંગ્સ. એથિકલ હેકર્સના કોર્સ આવે છે ઇસી કાઉન્સિલ્સના, રાઈટ. યુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ બેઝિક થિંગ્સ કે ભાઈ નેટવર્ક સિક્યોરિટી એડમિનિસ્ટ્રેટર, સિસ્ટમ એડમિનિસ્ટ્રેટર, એના બધા ઘણા બધા. જસ્ટ આઈ એમ ગિવિંગ યુ એઝ અ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ફોર એક્ઝામ્પલ. એન્ડ દેન યુ ગો વિથ ધી એથિકલ હેકર ફાઇનલ. પેનિટ્રેશન ટેસ્ટર. કોઈ પણ સિસ્ટમ હોય, હવે એની માટે ફાઇન્ડ કરવી હોય કે એમાંથી હેકર્સ કઈ રીતે એન્ટર થશે, તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ વલ્નરેબિલિટી પેનિટ્રેશન. કે ખબર પડવી જોઈએ કે ત્યાં જે સિસ્ટમ છે એમાં આ પ્રોબ્લેમ્સ છે, અને દેન યુ એક્સપ્લોઇટ દેટ પ્રોબ્લેમ. બરાબર. તમને એક વર્ડ ચાલી રહ્યો છે અત્યારે બહુ, બગ બંટી. ખબર છે બગ બંટી? બગ બંટી એટલે શું? ગૂગલ્સની બધા લોકોએ શું કર્યું છે ખબર છે? એ લોકો એક આવો પ્રોગ્રામ ચલાવે છે અને એમ કે ભાઈ આ અમે સોફ્ટવેર રિલીઝ કર્યું છે, આમાં કોઈ બગ હોય તો આઈડેન્ટિફાય કરો, વી વિલ પે યુ સમ એમાઉન્ટ. સો દેટ યુ કેન એક્સપ્લોર. તમારી સ્કિલ હોય કોઈ એવી, તો દેટ યુ કેન એક્સપ્લોર એન્ડ યુ કેન અર્ન ધ મની. એને બગ બંટી કહે છે. એ બધા અત્યારે બહુ બધા ચાલે છે. એન્ડ દેર આર ફ્રીલાન્સર્સ અને બગ બંટી એક્સપર્ટ્સ પણ છે જે બધા આ જ કામ કરતા હોય, ફાઇન્ડ આઉટ કરે અને અર્ન ધ મની, રાઈટ. સો દેટ વિલ હેલ્પ યુ ટુ પેચ ધ બગ બિફોર ધ એટેકર્સ ફાઇન્ડ આઉટ, રાઈટ. So these are the certifications. Make just list, not limited, but some of the list which I have given here, which you can go through with that. પહેલાં તો તમને બેઝિક નેટવર્કિંગ કોન્સેપ્ટ ખબર હોવા જોઈએ, રાઈટ. CCNA ને બધા સિસ્કોના સર્ટિફિકેશન આવે છે, વિચ વિલ હેલ્પ યુ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી ઓવરઓલ નેટવર્ક આર્કિટેક્ચર. દેન ધી CEH, ethical hacking, right, CISSP and various others, CISA, right. So this will help you to build your professional career into this. And few last side, આપણને એ પણ ખબર હોવી જોઈએ કે ઇન્સિડન્સ થયો તો ક્યાં જવું, ક્યાં એપ્રોચ કરવો. ઇવન એક્સપર્ટ થઈએ પણ છતાં પણ ક્યારેક એવું લાગે કે વી નીડ ટુ ગો ટુ સાયબર ક્રાઇમ. દેર આર એક્સપર્ટ્સ ઓલ્સો અવેલેબલ ધેર. સો ધીસ ઇઝ ધી ટેલિફોન નંબર, ધીસ ઇઝ ધી વેબસાઇટ વેર one can log in or one can register the complaint online with all the evidences. So this will help you a lot. So these are the simple security practices which you have to use, right. So only few last thing. Stop, think and then click. બરાબર. જે આપણે મિસ કરીએ છીએ ક્યાંક, બરાબર. અને એનું રીઝન છે કે વી લૂઝ અવર કોમન સેન્સ, બિકોઝ વી આર ફ્લડેડ વિથ સો મેની ઇન્ફોર્મેશન ડે ટુ ડે કે આપણે છે ને ઘણું બધી મિસ કરીએ છીએ, આપણે ઓવરલુક કરીએ છીએ એને, કરેક્ટ. સો ધીસ આર ધ રિસોર્સિસ. થેન્ક યુ. એન્ડ
Just a minute, sir. Can we have one 5 minutes? If just 5 minutes, sir. I will show you one small demonstration. જેમ કે ફિશિંગ મેસેજ આવે ને ઈમેલ, બરાબર, તો કઈ રીતે ફિશિંગથી સાઇટ ઉપર એક્સેસ થાય અને કેવી રીતે ફિશિંગ સાઇટ બનતી હોય ખુલતી હોય. જસ્ટ એક સ્મોલ ડેમો છે, ઇટ્સ નોટ મચ ઇન ટેકનિકલ ડિટેલ, બટ યુ વિલ ગેટ અ ફીલ કે ભાઈ તમારે એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરવા હોય તો કઈ રીતે કરવાના. સો આઈ વિલ ગો ટુ ધી લેપટોપ ધેર એન્ડ ધેન આઈ વિલ પ્લે દેટ. ઓકે, થેન્ક યુ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ ઇન્સ્ટોલ ધી વર્ચ્યુઅલ બોક્સ ઇન યોર સિસ્ટમ. વર્ચ્યુઅલ બોક્સ ખબર છે, રાઈટ? So virtual box, again the same thing which I have done here, virtual box, and within virtual box I have installed the Rocky Linux, right? Rocky Linux is a CentOS, again federal this Linux distribution, and then we will see. So postfix is a service available in Linux machine to send and receive the mail, right? A postfix, dovecot, and a web service HTTP. We will start these three services and then we will perform the scenario. So this is the actually a program spec. It is open source available simple code which will help you to generate the email, which you can generate as any type of email. I have just simply tried a very simple email which appears to be coming from income tax and which has a tiny URL. So we'll see how exactly it happens into the mailbox and how mail comes and message is coming, sir. Okay, so my email has now delivered to a user, and now we will see. So generally we check email either using the Thunderbird tool, Outlook, or Web, right? So here I have used the Microsoft Thunderbird to check the email. Let's see, this is multiple emails example I have set here, but if you see here 953 આયકર અધિકારી જે આપણને આ જ દેખાતું હોય છે ને email માં, right? અને once we see this આયકર અધિકારી and say refund tax, income tax assessment, એટલે આપણે શું થાય, ઘરના લોકો generally જેઓ aware ના હોય તો શું કરે, ક્લિક કરે મેલ ઉપર, and but natural છે, it is all happen. So let's say click it. So what it says, normal message છે આ, તમને પણ આવા SMS, WhatsApp કે email આવતા હોય, right? It says that your income tax has been processed for the year this, refund is this, credit this. અને ઘણી બધી રીતે we can manipulate the information and we can put images and so on, but I tried yesterday so that it is brief message, and you see the domain, right? This can be also spoofed, તમે આવું બનાવી શકો, it's very all available. And a tiny URLs, you know the small URLs, right, which redirects to real URL. So what I have done, you say tax refund, let's say click. So if I click it, it will open the Firefox as a browser, and tiny URL will redirect me to a phishing website. So let's see where it is redirecting. Oh, it is going to incometax.ly, right? This is phishing page. So it lands you here, and then if you provide all this detail, because we generally, our psychology, if we are need to get the refund amount, we'll definitely provide many detail, and you see it asking for me as ATM card number, digital PIN, CVV number, and this can be used. It's a very small simple example. So the same thing you can generate, you can have your friends, colleague make a team, and then within the team you build such environment and try to capture the traffics. It's a network analyzer tool, Wireshark, you know, right? So you can use this tool to capture the traffic and perform all this activity and do many other things in the research domain, like, right? So this is very simple example. If you provide this, the data goes to which machine? Command and control, right?
Okay, thank you. If you find any work more complicated, complex, because problems are from simple to complex, you should divide the work in small parts or activity. These two small things just I have repeated, but I'm sure it must be worth session for cyber security, and you might have given very good information by sir. Again, sir, we are keeping second session, and after that we'll have question answers together. So now I have to introduce the second speaker of the day. There are two different good things which are happening today. One, that is, sir is a chairman of Computer Society of India Ahmedabad chapter for this 20, 23 and 24. So such type of person is here from Physical Research Laboratory Ahmedabad to SHREYARTH University and Shrey IT Festival. It's an honor for us on one side, which session you might have observed and enjoyed. Second person, when I thought to design this IT festival, my backbone or no, हर आदमी के पीछे कोई सन्नारी help में होती है, but no सन्नारी was there for me in this festival. He is there and connected with me since long, because we were together in Somlalit and did many projects at KS and many other institutions, and in my other some project for children, he is my IT advisor, right? He has traveled, in fact, very big campuses, and right now he is into business world of IT. Very effective speaker and very sharp in communication. And he was with Somlalit, he was with PDPU, now it is PDEU, Pandit Dindayal Energy University. And right now he is into business of IT sector. Dr. Anish Shinobhai. He is Chief Technology Officer, MNEX Info Technologies, 30 years of experience in industry and academia. He has 2 master's degree from 2 great campuses of the world. One is from India and one is from abroad. Right? It is very fortunate that you have such people. If you can value them, if you can learn them. I've just taken informal round. बाहर से मैंने देखा, ऊपर भी आके गया, नीचे पीछे से देखा. You should pen down the important things. These people rarely, I mean, even though he is very close friend or guru for IT programs, मैं 5 बार phone करता हूँ, one time he is able to pick up the phone. So they are in real sense professionally engaged with their work because of commitment. So you should take the advantage of it. 2 master's degree, University of Michigan, that is USA. It is one of the prestigious campus of the world. And second, BITS Pilani. BITS Pilani again is one very reputed organization, educational organization of India, right? So he has got 2 master's degree from these 2 campuses and PhD from Dharamsi Desai University, and have done extensive research work and going to talk about cloud computing. So welcome to Dr. Anish Shinobhai. Before we start talking about cloud computing, right, let me kind of reflect back on the past few years, right. So, past few years are, if you go back to 2019, the past few years have been very difficult for us and for the world in general. And we faced COVID. A lot of people lost their lives, right? And India, of course, has handled it very well, and this has been appreciated all over the world. The Prime Minister's efforts in handling such a serious problem. So, what does this have to do with cloud computing? Any idea? How many people took a vaccine? Everybody took a vaccine, right? So, how was this vaccine delivered? How did you book an appointment? You opened a mobile app, or you opened a web browser, you went to a website called CoWIN and you booked an appointment,
right? So how is this platform possible? It is possible only due to what? Say something. Cloud, right? So this is one of the greatest success stories in the world, not in our country, in the world, of cloud computing. Okay. So as we go along, we will eventually look at the architecture of the CoWIN application and how, what cloud services have been used for CoWIN. Let us start, and this is the agenda today, right? So I'll talk to you about an introduction to cloud computing. Okay. So what, why, who, why, why are we doing cloud computing? What is your understanding? What is my understanding? What are the different types of cloud services? Okay. Then we'll talk about success stories, which is effectively the CoWIN application. And we will talk about a learning path, saying what is the next thing that you can do. Okay. So you had a session on AI and machine learning yesterday, right? Okay. So again, if you want to do machine learning, how will you do it? What are the different libraries that you will use? One of the names that you may have heard is TensorFlow. You may have heard the name PyTorch, right? So if you want to do useful things, you heard about ChatGPT. Yes? You use it to do assignments. Right? So all of these models require a GPU to run. Heard the term GPU? Yes. Typically you will buy something with an NVIDIA GPU, right? How much does it cost? Depending on what you buy, that number may start at 6 figures and go to, a lot more digits, right? And if you go and you tell your parents that I want to buy a laptop with a GPU, they will ask you why. The first thing that they will ask you is, why do you want such an expensive thing? Why do you want to play games? And then you have to explain that it is not for games, although it is really for games, right? So all of this expensive infrastructure that you need to do all of these useful things, right? Ultimately, you don't want to spend the money. What if, I let you use my computer for a few hours and then you pay me some small amount of money, right? So that kind of is the crux of the whole matter. Okay. So this is what goes into a modern data center, right? So if you are, let us say you have a startup, you create an organization. Let us say it is a software company. Let us say you are launching an app, right? Let us say you are launching something like Dream 11. Okay. So in order for you to power the backend, the APIs, you will need a data center. If you are a large organization, let us say like Reliance or something, you will need to put your infrastructure into a data center. So what goes into a data center? Okay. So obviously what goes into a data center is computers. This is obvious. Okay. But other than computers, there are a lot of other things that go into a data center. And if you look at this list, there is a long list. The most expensive component that goes into a data center is what? Space. Okay. So if you want to, in a metro city like Mumbai or Delhi, if you want office space in which you will put a data center, this itself will run into crores of rupees. Okay. So space is expensive. What else is there? You have racks. In that rack you will have computers, it may be servers,
it may be storage space, it may be network. Okay. So by network, what do you mean? There may be routers, switches, etc. All of this hardware is mounted in a rack. Okay. Then you need electricity. Okay. And in our country, what happens? Very frequently, electricity disruptions happen. Right? You go to an office, they say, "Aaj power nathi. વીજળી નથી આવતી." Right? So, in order to avoid this, what do? Battery backup. There is a UPS with battery backup, but UPS will only last for half an hour or 2 hours or maximum 3-4 hours. Right? After that, what do you need? Diesel generator, so that you can generate electricity. Right? What else is there? Air conditioning is required, right? So, lot of heat is generated in a data center. All computers, have you touched the back of your laptop? It is very hot. So, such heat, if you say that there are a few hundred servers in a data center, what will happen? There is a lot of heat. In order to keep that server cool, you need air conditioning, right? Then you need security. You have heard from an expert on security, right? So where is this security to be implemented? It is implemented in your home, but it is also implemented in your data center, right? You have to protect your infrastructure from hacking, correct? And then another expensive component, you need people like yourself to run this expensive infrastructure. Okay, a lot of you may find careers in IT administration, right? So all of this is required, and then you need redundancy. That means if one is not working, maybe I should have one just in case, something extra. This is called redundancy, right? So all of this is an expensive proposition. I don't want to spend this money, okay? So, what do? What is the solution? All right. So, the solution is cloud. Okay. And what is cloud? Okay. So, cloud has 4 dimensions. These are the 4 circles which are around the cloud. Okay. So, first is that it is on demand. Okay. So, it is the delivery of computing services, right? What are the different services? We will see later. Okay. But first is that it is on demand. It is like the Zomato of computers. Okay. You want something, you order it, you get it. Okay. Today, if I want to provision 2 servers in the next 15 minutes, I can do it. It is on demand. Right? You get onto your app and you order a pizza. It is like that. Okay. The second is that it is metered. You will pay only for what you use. Right? You have an electricity connection at home. You have a gas connection at home. Right? What do you pay? You pay only for the electricity that you consume. You only pay for the gas that you consume. Right? So here also, if you use a server for 2 hours, you pay only for 2 hours. You use a GPU for 5 hours, you pay only for 5 hours. You don't have to buy anything. The third is that it is elastic. Elastic means what? Today your workload requires, let us say, 5 computers. Then you realize that lot of people are using your app, and that instead of 5 you need 25. How quickly can you go from 5 to 25? In a matter of minutes. It is elastic. You can scale up the workload, right, in a few minutes. Okay. What will also happen is this, that if you are playing a game or if you are using an app,
Typically people will play during the day. What happens during the night? People will go to sleep. So less people will use your computers, right? So if less people are using, why do you need so many? You will reduce the number of computers that you will using. So your billing goes down. Why should you pay for so much when you are not using it? Okay. So that is elastic. The third is that it is ubiquitous. That means it is available whenever, wherever you want. Okay. You can provision a new server sitting in that back row of this auditorium, or you can be sitting at home, or you could be watching a cricket match, or you could be sitting in your office. You can do this from anywhere, as long as there is an internet connection, obviously, right? But now every one of us has an internet connection, even on our phone, right? So it is possible to do this pretty much everywhere, all right? So why cloud? Okay, so a lot of different reasons, right? But the major reason is this, okay? It is how you want to spend your money. Do you want to spend your money upfront, or do you want to spend it over an extended period of time? Okay? It is like this. Should I buy a car today? If I buy a car today, what will happen? I go to the dealership, I pay them money, they give me the car. How much money do I pay them? A lot. Few lakhs of rupees. So that is my investment in that car upfront today. And I will then use that car for the next 5-10 years. Okay. On the other hand, I could call an Uber. I install Uber or Ola app on my mobile phone, and then whenever I want to go somewhere, I can book an Ola and Uber. What is my investment? Nothing. All I have to do is install the app. What is the model? The model is called pay as you go. So if you travel somewhere, you pay for that trip. It is the same concept, but instead of cars, you have computing infrastructure, IT infrastructure, correct? So if you pay upfront and you buy the infrastructure, it is called capital expenditure, okay? But otherwise, if you pay as you go, it is operational expenditure. You may buy all of this infrastructure, you may buy a car, and then after 6 months you realize that you are not traveling so much, that all this money that you spent on the car is kind of wasted, right? So you sell the car and you make a loss on the car, right? The car becomes obsolete. You want to buy a new model, okay? Again, if you want to buy a new model, you have to sell the old car, you will make a loss. When you are doing cloud computing, it is not so. Today, you are using model X of a whatever computing service you are using. Tomorrow there is an upgrade. You will automatically get the upgrade. You don't have to spend any money. Okay? So, this is one of the biggest reasons why we would want to use cloud computing. Okay? So, who does this? Right? There are different cloud providers, okay? But from a deployment point of view, first is that there is a public cloud, okay? So if you look at the bottom of the screen, there are three big names mentioned, right? AWS is Amazon Web Services, Azure is Microsoft, and GCP is Google Cloud Computing Platform. These are the three big players, the big boys of cloud computing, right? So you can log into their website and you can get some services, right? So this is what is called a public cloud, okay? Anyone can get it. You can get it, the person sitting next to you can also get it, right? So this is what everyone gets.
The second is private, right? So if I'm running a company, I don't want my data or my resources to be shared with someone else, right? So I will say that I will create my own cloud. That is a private cloud. And then somewhere there is a mix of both, right? A little bit is public, little bit is private. So that is what is called a hybrid cloud. The government has also decided we also want a cloud. Okay. But that cloud is different little bit, right? Because there is a law that any government owned data must reside in India. So the government cannot store its data on some server which is in USA. It would be illegal to do so. Okay, it is the law. So government created their own cloud. Okay, this is what is called a GCC, right? Government Community Cloud. But then government also wants things to be stated in Hindi. We should use our own language, no? Okay. So what is the Hindi word for cloud? Government did not like Badal, right? So they called it Meghraj. So the government cloud is called Meghraj, right? So ultimately, even on the government cloud, you are still getting the same services. Okay? All right. So this is a matrix. There is a company called Gartner Research, and Gartner will publish results of surveys of different kinds of technologies. Okay. So in this situation, if you look at some of the famous players, right, who all are there? So the three big ones, if you look at the upper right hand side of the picture, the three big players are Amazon Web Services, Microsoft and Google. And then below that you have a bunch of other players, right? Alibaba. In India we don't use Alibaba Cloud. I think the government does not want you to use Alibaba Cloud because it is owned by a Chinese company. Oracle is there. Oracle is still very much operational in our country. IBM is also again very much operational in our country. Tencent is a Chinese company, so Tencent is not very active. But these are some of the big players. But along with these, right, these are all the other companies that offer cloud computing services. Okay. So some famous names are there. BSNL is there. Okay. Jio is now very active in offering cloud services. Tata Communications is there, but a lot of other companies are there. So these are companies which have been empaneled by the Ministry of Information Technology, right? In our country, there is something called MITI. MITI is the Ministry of Information Technology, and they empanel cloud providers. Okay. So these are all the people who provide cloud services. Okay. All right. So what are the different models for cloud services, right? You can get cloud services in three ways. You can get infrastructure as a service, you can get platform as a service, and you can get software as a service, right? This is the service model, not a product model. Okay. So what is the infrastructure? You can get a server, or what is a server? Server is nothing but a computer, right? So essentially you can rent a computer. That is infrastructure as a service. Now typically what will you run on the computer? You will run a database, or you will run a web server, right? So instead of renting a computer, you rent a computer with a database pre-installed on it and get a database as a service. A lot of people will use MySQL, or you will use Postgres, or you will use Oracle, right?
So all of these things are where you get platform as a service. So a lot of people were not paying attention. So that is why this is sort of like a wake up call for you. Okay. The third category is software as a service, right? So for example, we all use Gmail, right? So Gmail is where you are using software as a service, or you may be using Google Drive. People may be using Dropbox to share files, right? So this is where you are getting some pre-installed software as a service, right? So let us look at this picture. This is the difference, right? The orange part of the picture is what you will manage, and the gray part of the picture is what the cloud provider manages, right? So if you go to a company like Google or Microsoft or Amazon and you get a cloud from them, some cloud service from them, if you are doing everything on your own, you are managing everything on your own, right? So this is what is called the on-premises model. That is, it is in your premises, it is in your data center, it is in your office, you do everything. You do whatever you want, but you have to do everything. All management of, management of all components is something that you will have to do. Okay. If you were to get infrastructure as a service, right? The service provider will manage the networking, storage, servers and virtualization. What is virtualization? This is like VirtualBox, right? We heard about VirtualBox today, right? So VirtualBox will run on your laptop, it will all run on your maybe desktop computer. But if you want to run this at large scale, let us say you have 1,000 servers and you want to use virtualization. There are other platforms which are available, okay? So that virtualization will be managed by the cloud service provider. This is infrastructure. Anything above that is something that you will manage. What is above that? Operating system, middleware, runtime, data application, etc. All of this is there. Okay. If you use platform as a service, the gray portion is now bigger. More things are managed by the cloud service provider. You have to do very little. Okay. You have to manage only your data and whatever application that you have developed. Let us say you made a web application. You made a web application using PHP and your backend database is MySQL. So MySQL is managed by your cloud service provider. You only have to put data into MySQL. Your PHP application you have to manage. That is your own application. Okay. And then if you use software as a service, everything is managed by the cloud service provider. Let us say you are running an email service. Everything is managed by the cloud service provider. You only have to put your name on it. Okay. So this is the analogy, right? It is the car analogy, the transportation analogy, right? So if you look at the top left, okay, the traditional premises, you own a car, okay? You own the car and you are responsible for its maintenance and upgrades. Every year you have to send it for servicing. You have to get the oil changed. If there is a puncture, you have to get it repaired. Everything is done by you. Okay? Then you go to infrastructure as a service. Infrastructure as a service on the right hand side is like leasing a car. Okay? So you don't own the car, but it is there for you whenever you want to use it. Okay? And you committed that I will use it for so much amount of time. Okay? You did not invest in it, but you still have to maintain it. Okay? Then you have platform as a service. It is like a taxi or an Uber, right? So what happens?
You can configure the different types of options. Do you want an Uber Go or you want an Uber XL? You want a small car, you want a big car, right? So all of these options can be configured, right? This is like platform as a service, okay? Do you want an Oracle database or do you want a MySQL database or do you want a Microsoft SQL server? All of these are available to you, okay? The last option is software as a service. This is like taking the bus. The service is the same for everybody. You are only buying a ticket and getting on the bus. You get one seat, right? You make an account in Gmail. Gmail for you and the Gmail for the President of India is still the same. It is still Gmail, right? So you share the ride with other passengers. Okay, so this is, so pick which one is most suitable for you. Okay. So who are the common cloud service providers? The three big ones we said, right? Amazon, Google and Microsoft. So I'll give you some examples of common services. These examples are from Amazon, AWS. This is by far the most popular, at least in our city or in our country. The second one is Azure or Microsoft, and Google has now started becoming very, very aggressive, and they are kind of offering very good prices today. So if you want something and you don't want to pay a lot of money, Google is a very good option. Okay. So these examples are from Amazon. Okay. So first of all, services are region specific. You decide where you want to rent a server. You want it in India, you want it in USA, you want it in Singapore, where do you want it? Okay. So it depends on where your customers are or where your users are, right? If all your users are from India, you want to get a server in India. Why? Because it is quicker to access that server. Latency is less, right? So if you get onto AWS, our region, the closest data center for us is in Mumbai. So we are Asia Pacific West. Okay. The second one has opened in Hyderabad, right? So all services are region specific. That is, you decide you want to run your database in India, but you want to run your mail server in USA. That is also possible. Okay. So which region should you select? Of course, if you are using government data or if you are using public data, you cannot go anywhere except India. So these are the places where Amazon has data centers. Okay. So here, if you see, India has two places, right? Mumbai is there and Hyderabad is there. Okay. But then all of these other places are also places where new data centers are coming up. So what are the different services that are available, right? So one is computers, right? So let me not go into a lot of detail here. One is compute. Computers meaning you can rent servers, right? And there are different types of servers for different types of applications, right? You want to run a database, there is a different category of servers. You want something to run machine learning, there is a category of servers, right? So all of these different categories are there. Okay. So this service is what is called EC2 or Elastic Compute Cloud. Okay. So different types of servers are there, and you can pay for this in different ways. And different ways, there are different prices that are there. You can use on demand. That means if I want a server now, I will use it for 15 minutes and then I will shut it down. You pay only for 15 minutes, right?
the rate is the highest. On the other hand, you say I will sign a contract for 3 years, right? So if you are willing to make a long-term commitment, they will give you 30, 40, 50% discount. Okay. So different pricing models are there. Okay. The analogy is like that of a hotel, right? So on demand means what? Okay. You go to a resort and you stay there for however many days that you want. Okay. You go to a hotel and you stay there for however many days that you want. That is on demand. Okay. Then you have reserved instances, like you made a reservation many days in advance and say I will come on this date and I will stay for 15 days. You have reserved capacity. Okay. Then you have spot instances. That means you can bid for a hotel room. Okay. So you will say that I am willing to pay 500 rupees to stay today. Someone else will come and say, I will pay 600 rupees. And whoever bids the highest will get that resource. Okay. So that is a spot instance. And then you have dedicated hosts. So like it is Amazon's data center, you want to put your server in it. That is a dedicated host, right? Cost is highest. Okay. So these are all the different ways in which you can book capacity. Then you have storage. Again, I will not go into detail here. There are different types of storage, right? So what are the different types of storage? You have a laptop. What do you have in it? You have an SSD hard disk. Okay. So that is block storage. But then there are other types of storage where hard disk capacity is expensive. So I want some cheaper option where I want to store my data which I have taken a backup of my hard disk and I will store this for next 3 years or 5 years, right? So that is also some type of storage that you can get, right? Databases are there. Many different types of databases are there. Okay. You have your standard relational database, you have your NoSQL database, right? You can host containers. Okay. So when you are doing an assignment, right? And let us say you are doing an assignment in a group, right? So one person does the assignment, right? And then he sends it, you send it to your friend. Okay. And your friend calls up in the middle of this time and says, "આ તો નથી ચાલતું." And then you say, "મારા કમ્પ્યુટરમાં તો ચાલે છે." Right? This is a common occurrence. Correct? So, why is this problem? A configuration of your computer is different from your friend's computer. He has installed something, you have installed something, both are different. Things don't work. Okay? To overcome this, there is something called container. So you can host containers also. Containers are hosted using Docker. This service is also available on cloud. Okay. So if you don't know about containers, you should explore. So this is a summary of what are all the different services. Okay. Now, I have not gone into any detail here. If you look at something like Amazon will offer more than 200 different types of services. Okay. So there's just far too many to list. Okay. But pretty much all services are offered by all vendors. Okay. So they just have different names. Okay. So if you say computers, AWS calls it EC2, Azure calls it virtual machines, right? Google will call it compute engine, right? So all the services are available everywhere at different prices. Okay. It is like going out to a restaurant and eating pizza. Regardless of which restaurant you go to, you will get pizza, but it is, at different prices. Okay. They call it different things. Okay. So many different services are there. Okay. The black box is Amazon, the second one is Microsoft, the third one is Google,
right? You get onto their website and you explore what services are available, right? So what are the challenges in cloud computing? The first is data privacy and sovereignty, right? Saying I am going to put my data on the cloud, but what is the guarantee that it will be secure? Who has access to my data? If I store my data on a server outside of the country, which laws apply? Do the laws of India apply, or do the laws of the country in which the data is stored apply? So a lot of issues like that are there. Okay. So for the student population, this is not very important, but for companies and governments, this is very, very important. The second is downtime and service interruptions. Okay. The big service players, the Googles and the Amazons, don't have a lot of downtime. But if you look at all of these other sort of smaller service players, right, sometimes they will have downtime. And in that case, everything is down. You may have heard instances in the newspaper, Gmail went down for 15 minutes or 1 hour, or WhatsApp went down for 1 hour. If WhatsApp is down for 1 hour, half the world stops, right? So in that situation, and of course WhatsApp is also hosted on the cloud, remember that. Vendor lock-in, you have moved to Google or Microsoft, okay, and then you don't like what they are doing and you want to move to some other cloud, it is difficult to do so, okay. And then bandwidth and connectivity issues, everything is on the cloud, that means nothing is in your data center, nothing is in your office. So if internet is not available, then you can't do anything. Okay, all right. So just I'll quickly go over the success story for COVID, right? So this is kind of the biggest success story that we have. Okay, so 200 crore vaccinations we have done, right? All of this is through this platform, right? So what is the story, right? The story of COVID is this: in 2021, right, we were trying to roll out vaccinations, right, and we needed a platform to vaccinate 1.3 billion citizens of India, okay, and you want to quickly provision this, okay. So if you want to have a platform where almost a billion people are going to access the platform, you will need hundreds and thousands of servers, right? During COVID time, you could not order these servers from any company because no company was manufacturing anything, nobody was delivering anything, nobody was setting up anything, okay. Everyone was under lockdown, right? So this application was developed and it was developed on the cloud, okay, and it is still, even till today, deployed on Amazon, okay. So 15th of January in 2021, right, COVID was launched for 30 million healthcare and frontline workers, right. So if you remember, the first people who got the vaccination, these were people who were healthcare workers, people who were working in hospitals, people who were working in clinics, doctors, etc., right. On 1st March, it became available to people who were 45 years of age and above, okay. 28th April for pretty much everyone who is an adult. In 21st June, 10 million vaccinations were done in a day. 10 million is 1 crore, okay. 17th September, 25 million, right, and on 21st October, 1 billion vaccinations, right, cumulative. So this is the kind of scale that we wanted to achieve, right. Try to do that with, setting up your own data center, setting up your own infrastructure. It is simply not going to happen, okay. So this is typically what COVID looks like, okay. There are different
databases, okay, for registration, facilities, vaccination, for generating a certificate. On top of that, there is some application which is developed, right? And then on the front, you have the COVID portal. This is the portal that you are all accessing today, okay? So this is what Amazon has provisioned, right? This is a picture of the architecture of the COVID application, right? If you don't understand it now, that is okay, right? So the thing is that all of these different services, okay, are simply deployed by simply pointing and clicking on it. No programming was done other than making the portal for any infrastructure provisioning. Other than point and click, nothing else was required, right? So your transactional NoSQL database that was used, right? 600 servers were there. Covin has 600 NoSQL servers, okay? This is not your RDBMS like Oracle or MySQL. It is a NoSQL database, okay? And as soon as you write data to it, if you save a record, it is saved in 6 different places. It is saved in 6 different data centers. Why? If one data center goes down, your data is still secure and it is still available, okay? So a lot of challenges were avoided in the sense that you did not have to go out and buy 600 computers. You did not have to take a license for 600 databases, right? So all of this fully 100% reliable infrastructure at the click of a mouse is available, right? So a lot of different things are available. This is also an example of cloud. World Cup is going on, right? So Dream 11, how many people are playing Dream 11? Many people, right? So Dream 11 is also one of the biggest users of the cloud. Look at some of the numbers, right? It serves 1 million concurrent users. 10 lakh people are accessing the application at a given time, concurrently, okay? There is a 50 millisecond response. Now 50 millisecond for an application is a huge, huge number, right? Quick response that if you tap a button in the application, it should respond within 50 milliseconds. This is a big win, okay? And it serves 3 million requests per minute, okay? So all of this is possible only because of the cloud, okay? So what I will do is I will stop here, and now I think if there are questions we can answer, right? ટ્રાન્સફર કરી દે છે તો ત્યાંથી એક ક્લુ મળે છે કે પાસવર્ડ કેવો હોવો જોઈએ, ફ્રેઝ હોવો જોઈએ. આપણે જેમ ઘણી બધી કહેવતો હોય છે ને ગુજરાતીમાં ને દરેક લેંગ્વેજમાં એક કહેવત હોય, તો તમે એ કહેવત યુઝ કરી શકો કે જિંદગી કે સાથ ભી જિંદગી કે બાદ. આ પાસવર્ડ છે, રાઈટ? સમ ત્યાં જબ, બરાબર? એમાં થોડાક એડ કરી દો ન્યૂ નંબર્સ ને સ્પેશિયલ કેરેક્ટર, ઇઝી ટુ રિમેમ્બર, ડિફરન્સ પણ થઈ જશે. સો ધીસ ઇઝ જસ્ટ વન ટીપ કે કેવી રીતે પાસવર્ડ અલગ પણ રાખવો અને છતાં સ્ટ્રોંગ પણ બને. થેન્ક યુ. One last question, sir. Finding the fraud or real email, one has to first understand the header of the email. જેમ સરે બહુ રાઇટલી પોઈન્ટ કીધો કે તમે બધામાંથી કેટલા લોકોએ લોક્સ જોયા હશે, બરાબર? આપણે ઈમેલ રિસીવ કરીએ છીએ, મેં આજે જસ્ટ એક્ઝામ્પલ બતાવ્યું કે આયકર અધિકારી લખેલું હતું, બરાબર? ફોર રિફંડ ને બધું લખેલું હતું. પણ રિયલી આપણે એનું ઈમેલ વાંચીએ છીએ કે ખરેખર જેન્યુઇન ડોમેન છે. હવે ઇન્કમ ટેક્સનું હોય તો આપણે ઇમિડિયેટ વન હેઝ ટુ ક્લિક કે ધી ડોમેન હેઝ ટુ ગવર્મેન્ટ, and all the government domain is .gov.in, right? So if the domain is not correct, immediate click. That is the first identification itself કે ભઈ email address correct છે. And if you go into full header of the email, you will get many parameters. It's again a big subject.
which goes into type of forensic type of thing. Email નું forensic કઈ રીતે કરવું, શું detail જોવી, so that you can find whether the email is genuine or not. So using these various factors like real name શું છે, email address શું છે, grammatical mistakes. ઘણીવાર આપણે છે ને ઓવરલુક થઈ જાય, ઇંગ્લિશ જે લખ્યું હોય ને ત્યાં અમુક ઈ કે એ આઈ મિસ કરેલો હોય કોઈ પણ સ્પેલિંગમાં, પણ આપણી રીડિંગ હેબિટ જોજો, you will read the correct word, but there is a mistake in the mail content. So that is also one thing. Second, attachment. Second, subject, urgent, important, your account will be locked, right? So these are the things which are the sign કે ભઈ આટલું બધું કેવી રીતે હોય. And none of the banking, none of the financial government organization ask anything which can be done in an urgent way. You go and visit to a bank and then accordingly take the steps. So there are multiple ways, but these are the few things which help you to find out the fraud or the original. Sir, one question from management student. How can I pursue to become ethical hacker after doing MBA? Anish sir has rightly just given a clue about the certification. Each and every organization, maybe a cloud service provider or maybe a cybersecurity, the EC Council, which is right now a well-known certification program run by them, where you can do a certification into the ethical hacking or various auditors or penetration tester. So this EC Council can be a part which you can explore for a certification into specialization of cybersecurity. Thank you. Whenever we are talking about ethical hacking, what is the true value of ethical hacking? What does an ethical hacker do? An ethical hacker is hired by a company to hack their own infrastructure. Correct? This is what an ethical hacker does. It is like you hired a thief to come and rob your own house. Right? So what will the ethical hacker do? He will try to hack and he will say, "Nahi, I could not hack. મારાથી નથી થતું, તમારું infrastructure એકદમ secure છે." But this does not mean that other people will not be able to hack into your house. Right? So whenever there is an ethical hacker, what is the true test of his technical ability? આ માણસ એક્સપર્ટ છે કે નહીં એ કેવી રીતે ચકાસવું, એક મોટો ક્વેશ્ચન માર્ક છે. That is, so the value of ethical hacking is still questionable. We will honor them and then they will leave, and I want to talk to you for 5 minutes. But before that, I would request both of them to be there on the other side. So we want to honor with a different type of gift.